So we now hit the halfway point of the Superheats here at Le Mans. It's X30 Junior, and we have 33 drivers set to take themselves around this circuit for 12 minutes plus an additional lap. Gabriel Benecchi, the ranking after heats leader, starts on pole position, will be joined by Victory Lane's Lucas Sells on the front row. Vivien Guillonnet and Oscar Gouchot will round out row 2. Archie Owen and Théo Poliquin round out row 3 ahead of Juste Mulder and Lilian Sars. Maxime Prudent and Mia Auger round out the top 10. Arthur Dodonker and Gregoire Schneider, row number 6. Danny Burrs, Alexandre Mercier, row 7. Row 8, Theo Gendra and Gil Huntink. Row 9, Lorenzo Notarigo and Lucas Pellizzari rounding at the top 20. Senna Meunier and Aurelio Giustinelli. Nilas Malik, Timothy Lausin, Johan Zlobinski. Then we've got Yanis van den Bosch, Bruno Matrullo, Matteo Kubrick, Charline Cordier, Louis Damido, Anthony Bongartz, Sacha Duquet, Senna Pessel, Arthur Jonet and Finley Allen rounding out the 33-strong grid. So they are shown the full start lights on the gantry to say, okay, you're going to go around for another lap. They will have all have been instructed. This will be the protocol for 2 formation laps. So this brings us to the halfway point. Superheat 5 out of 9, and after this we've got 4 more to go. We'll have the Ladies' Cup Superheat, and then we'll have the final 3 races, bringing us to a total of 42 out of 50 competitive races this weekend, which total approximately 520 minutes, which is north of over 8.5 hours, including timed qualifying on Friday morning out on circuit. So the field, some of them starting from the mid-pack to weave from side to side. Oh, someone got a little bit of a rude awakening and bumped over the front left of somebody else's cart, and the driver now looking at said front left-hand corner. However, Benecchi and Sells on the front row. Red lights on the gantry as the X30 Junior Superheat is under starters' orders here at Le Mans. Into the tram lines. Revs rise. We are lights out and racing. Good start by the pole sitter. Sells hung out a little bit to dry as Guillonnet tries to get through for second position. But Lucas Sells round the outside, but drifts a little bit wide. He loses second. He drops to third. Guillonnet gets through. Benecchi leading the field into turn 3 for the first time. Guillonnet gets through. 2, 3 abreast. One goes shooting straight on at high speed. And that is, I think one of which was, it was a 1-7. Tried to catch the 3rd number on that cart, but my goodness me, that was high velocity. Going into turn number 3 on the opening tour. A couple of drivers getting a bit caught out, to be completely honest with you there. A little bit of toing and froing going into turn number 11 on the first time. But my goodness me, Lucas Sells tried the high, wide and handsome move around the outside on the opening corner. And now he's got through on Guillonnet down at turn number 15 as we complete the opening lap of the Superheat for X30 Junior. Benecchi leads the way, Sells in second, Guillonnet third, good shot, Owen. De Donker's jumped 5 spots already in the opening lap, and he's up to 6th ahead of Lilian Sels, Théo Poliquin, Juste Mulder, Maxime Prudent. Right, we're going to get an indication. Théo Gendra for the Renault Racing Team. Lorenzo Notarigo was the 170 in the pink livery for SRS that went shooting off straight away at turn number 3. Dramas already for some of the drivers, and some trying to make good their intentions, and the first of which is definitely the UAE's Arthur Dodonker. Effectivement, Arthur Dodonker qui est occupé à faire une belle remontée dans ses premiers tours. 5 positions de gagné jusqu'au 6e rang. On va suivre ça avec grand intérêt, évidemment. 10 minutes et 1 tour dans cette super manche junior. Il n'y en aura qu'une, là où du côté des seniors, il y en aura 3 avec les ladies juste entre les deux, sous les projecteurs et dans la nuit du Mans. La nuit mancelle, évidemment, dans le temple de la course automobile mondiale, avec Gabriel Benecchi qui revient sur Lucas Sells, Oscar Gouchot en 3e position. Et nous avons derrière, eh bien, Archie Owen, Dodonker, on le disait, Vivienne Guillonnet, Lilian Suarez, Juste Mulder, Théo Poliquin et Maxime Prudent, votre top 10, somme toute provisoire. Ça change au virage numéro 3. Superbe dépassement de Lucas Sells sur Gabriel Benecchi. Et il n'a rien pu faire là-bas, le pilote du team PB Kart contre un autre team tricolore, Victory Lane. Et Lucas Sells, eh bien,
occupé à nous faire une très belle démonstration là-bas. Et dès l'entame de course, il montre lequel point il se chauffe, alors que derrière ça change de main aussi pour la 3e place. Et Oscar Guccio qui passe de 3 à 5 en l'espace d'un seul banking. Archie Owen et Dodunker qui se sont frayés un chemin à la corde du pilote du Dream Racing, qui se retrouve donc en 5e position sous la menace de Vivienne Guyonnet de LG Drivers. Donc ça commence à bouger à tous les échelons là-bas dans cette première partie de course. Et dans le top 10, toujours très remuant de la catégorie X30 Junior pour l'instant. Vous voyez l'écart qui se creuse de presque une seconde entre les deux leaders. Et Arthur de Dunker, le numéro 199, monté en 3e position. C'est 8 places de mieux pour le jeune pilote de famille belge résident dans les Émirats Arabes Unis, qui nous est habitué à de très bons résultats aussi à l'échelon international. Et est occupé bien à clôturer sa journée de bien belle manière, Arthur de Dunker. En parlant de journée moins bien clôturée, j'ai eu confirmation, mon cher Alex, du côté de la catégorie K158 que Desjardins a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour carénage déplacé. À confirmer évidemment, mais j'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui du côté du parc fermé. Il le prenait avec philosophie, c'est comme ça, c'est la course, mais sa belle 2e place, eh bien, il n'aura pas l'occasion de la garder, c'est confirmé. Well, also, for those karting aficionados out there, Archie Owen from Mid-Wales is running the same livery that a certain Alicia Barrett ran in. Now, Alicia Barrett has had success in X30 in previous years, also has run with Fusion Motorsport in years gone by. But, you know what, there's nothing like a bit of Welsh grit. I know our good friend and learned colleague, Mr. Henry Baudet, would agree with us on that one, considering he's in Campilos at the moment and it's nice and sunny in in that region there. But he's still giving good chase, and this is very good. This is a big confidence build. Of course, Team BMR also aligned with the British Touring Car team that did have a band that is now a 4-time British Touring Car champion, Ashley Sutton. Now we're going to see that's Guyonnet through on good shot through at turn number 11. So a nice change for position there by the Dream Racing driver. But now everyone's starting to show their nose. The Donker up the inside. Don Beneshi for 2nd. That's another place gained. That's 9 for the driver, family originally from Belgium, now lives in the UAE. Ouais, superbe passe d'armes. Arthur de Dunker sur Benecki pour la 2e position. À la poursuite de Lucas Sells en tête, toujours au volant de son châssis du team Victor Lane, châssis Car Republic. Victor Lane qui est arrivé donc dans les classes X30 et désormais qui évolue dans les classes FIA aussi, avec le châssis KR. Alors qu'ils avaient le châssis Red Speed, il fut un temps. Et ça marche en tout cas du tonnerre de Dieu pour Lucas Sells qui mène 4 dixièmes d'avance. Une très belle ligne là-bas, très beau peloton de 7 pilotes au total avec de Dunker, Benecki, Owen, Gocho, Guyonnet et Just Mulder qui n'est pas là derrière sur le coup de GP et qui pourrait être rejoint par Lian Sores depuis la 8e place. Senna Meunier, on n'avait pas beaucoup parlé du jeune pilote du team RSD qui remonte depuis la 19e place. Il est dans le top 10, Senna Meunier. Très beau run, très beau relais de la part du sympathique pilote belge. On verra si ça peut encore le mener plus haut au terme de cette super manche, cette super heat de la catégorie junior avec encore 6 minutes 30 et un tour. Regardez comme ça se bat derrière, ça ferme la porte là-bas du côté de Vivian Guyonnet, Just Mulder et Lilian Sores. On va suivre ça de très près. Garant pas se mettre dans le bas-côté, évidemment, ce serait bête de conclure une si belle journée de performance sur une déception de la sorte. Certains des pilotes n'ont pas été des plus chanceux lors des courses précédentes, même si de manière générale, à part quelques petites frayeurs ci et là, on peut à nouveau conclure en disant que ces supermans jusqu'ici ont été disputés dans un climat relativement serein de fair play, de respect mutuel. Les esprits ont tendance à s'échauffer, ça transparaît, c'est peut-être même davantage une fois le casque enlevé du côté de la zone technique et de la pesée. Alors que devant, et regardez le run d'Arthur de Dunker qui prend la tête au détriment de Lucas Sells. Magnifique dépassement à la corde du virage numéro 14 en face de notre position. De Dunker qui est en train de voler littéralement sur cette super manche. Le voilà en tête au volant de sa machine team RSD. Superbe démonstration de l'ancien pilote Victory Lane qui maintenant mène les débats devant Lucas Sells et Gabriel Benecki. Malheureusement, drapeau technique pour le pilote numéro 569. Technical black flag for 169, Johan Sablinski, who was out 3 laps ago. But what a drive from Arthur de Donker, who is in the fight for the title for the Junior X30 crown next weekend at the Karting Defang circuit in the Couvin region in Marienborg in southern Belgium. He has hit the front end of the field. He's had peaks and troughs this weekend like a lot of other drivers. But more to the point, Lucas Sells is going to be along the inside of him. And through goes Beneshi at turn number 14. You know what? The best thing was
Dodonka did not fight that. He did not need to fight that. He said, right, okay, I'm letting them past. He'll get the signals from the mechanic, and he'll stay where he is as long as he can. Oh. But he's got Guccio up the inside, and Guccio gets through, opens the door, and Archie Owen gets through. The Croc Promotion Team BMR karting driver from mid-Wales gets back up into 4th place ahead of Arthur Dodonka. You know what that means? Dodonka's got to do all that work again. Il y a un petit moment d'hésitation là-bas lors du poids de freinage du virage numéro 1 pour Dodonka. On l'a vu légèrement hésiter. Il a glissé, semble-t-il, un petit peu sur la ligne, la racing line idéale donc dans ce virage qui a permis d'entrouvrir la porte. Et donc à Guccio, Owen et Just Mulder de passer devant. Donc Dodonka, comme vous avez dit à l'instant, va devoir s'y reprendre à 0 pour tenter de revenir. Et c'est ce qu'il est occupé à faire d'entrée de jeu sur Mulder. Superbe passe d'armes et ça passe. D'entrée de jeu, ce n'est pas Just Mulder, pardon, mais c'est Archie Owen qui vient de se faire prendre une position par Arthur Dodonka. De retour en tête, moins de 4 minutes et un tour. Un petit coup d'œil pour Lucas Sells, de retour en tête de cette épreuve. Gabriel Benecchi juste derrière le leader dans cette épreuve du team PB Kart qui donne la chasse à son compatriote. Juste avec Oscar Guccio du Dream Racing juste derrière. C'est un trio 100% français là-bas qui s'active en tête de cette super manche X30 Junior sous le regard de Arthur Dodonka du team RSD, bien revenu dans le sillage, qui pourrait éventuellement initier un dépassement dans le banking. Personne n'ose broncher. Le top 10 qui reste à la queue leu là-bas. Ça s'observe, ça n'ose pas encore éventuellement initier une manœuvre de dépassement. C'est peut-être un peu trop tôt. Ils comptent évidemment les tours. Ils sont au courant de la distance. Il y a évidemment les consignes sur le bas-côté de la part de leur mécanicien qui les renseignent du mieux qu'ils peuvent sur la stratégie adoptée, quand éventuellement regarder sur la pédale, quand accélérer, quand pouvoir éventuellement lancer un dépassement. Mais ils savent aussi que le chrono s'égrène et les possibilités se réduisent également. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir prendre une décision, garder l'aspiration, initier un dépassement dans un endroit peut-être où le rival ne s'y attend pas pour le surprendre et éventuellement aussi lui faire perdre quelques plumes dans l'aventure et ainsi prendre la poudre d'escampette et garder peut-être le résultat. Ça, c'est pour la théorie, évidemment. Et la pratique est autrement plus compliquée. De notre position, mon cher Alex, aucune prétention de pouvoir ne fût-ce que s'approcher de la performance de ces jeunes pilotes. Nous pensons pour eux, on se voudrait parfois sous leur casque pour les guider sur la meilleure manière d'anticiper. Mais leur expérience parle pour eux. Et c'est généralement mieux quand on les laisse faire en piste et que nous sommes là pour pouvoir témoigner de cette magnifique démonstration. Yep, we've also had a black and white warning flag, possibly for driving standards for the 108. And that is the driver down in 14th place, Maxime Prudent. Théo Poliquin gets through on Indian Stars. Alexandre Mercier now rounds out the top 10. The top 10 at one point were covered by 1.9 seconds. That has now more than doubled to 4.8. But then you see the top 3. They have started breaking away. Arthur Dodonka languishing a little bit behind because he's having to concentrate on Juice Mulder from EGP just behind him. Guillaume, then you've got Owen just behind as well. So the top 3 last time around were covered by just under 2/10 as Dodonka defends from Mulder. Mulder currently leads by 9 points in the Iame Series Benelux Junior X30 class, and what's more, he's a rookie and he's leading ahead of time. Buckley, but Benesi gets through. Benesi gets through, but he just flies and scrapes the bottom end of the chassis. Sparks fly. Lucas Sells gets through, and we now have 2 laps remaining. Who's going to want it the most? Is it Sells? Is it Benesi? Is it Guccio? Guccio forces the door open. Wow. Textbook bump and run by Oscar Guccio through on Gabriel Benesi from PB Karts, the Team France entity. Arthur Dodonka holding station in 4th ahead of Juice Mulder. Archie Owen and Vivian Guillaume from SG Drivers right up with them. But the top 3 making their way through into the left-hander here at turn 10 before the left-hander, the hairpin here at turn 11. Now into the right and left combination at 12 and 13 before heading down the back straightaway, but there was a change a little bit further back. Guillaume got through on Owen. And coming into this is Théo Poliquin from Victory Lane, round at the back, and he's going to go up he's going around the outside at turn 15. Owen blocks him. Owen gets through and defends. Great stuff there as 1 lap to go. Top 3, 3.5 tenths behind. Is Guccio going to go for the victory? We're about to find out. Et Dodonka qui la joue défensif derrière. Il n'arrête pas de fermer la porte, même à la moitié des différentes lignes droites. Le pauvre Arthur, il est vraiment aux abois pour l'instant, j'ai l'impression.
sous la pression, non pas de 2, mais de bien de 4 pilotes. Et ça risque de passer pour le poursuivant derrière Arthur de Dunker. C'est Josh Mulder et Iame qui passe également avec Josh Mulder qui prend l'avantage. De Dunker qui va devoir fermer la porte à chaque virage. Et attention, la bagarre pour la deuxième place entre Guccio et Benecchi. Benecchi qui doit concéder la deuxième position à l'avantage de Guccio. On va voir dans quel ordre ils vont terminer, mais ça pourrait bien jouer à l'avantage de Lucas Hels. Benecchi qui tente de prendre l'extérieur, mais Guccio qui tient fermement la racing line dans le virage numéro 14. La chicane, un dernier coup de butoir d'accélérateur. Et je pense qu'il en sera terminé au passage de la ligne. La victoire pour Lucas Hels. Oscar Guccio qui l'emporte pour seulement 75 millièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Gabriel Benecchi qui doit donc s'incliner sur la ligne et se contenter de la troisième place. Josh Mulder qui sera parvenu à prendre le meilleur sur Arthur de Dunker dans ce dernier tour. De Dunker qui termine 5, juste devant Viviane Guillonnet, Théo Polican, Archie Owen, Alexandre Mercier et Grégoire Schneider avec un drapeau d'avertissement. Vous l'avez vu pour le numéro 108 également. C'est pour Maxime Prudent, cela ne nous concerne pas encore. Mais en tout cas, vous êtes très très nombreux, on le voit, à nous suivre sur les ondes de la Iame Series France sur YouTube. On vous en remercie. Yes, thank you very much. Nearly over 485 people now watching the live stream. We've got 4 more races to go, but the sigh of relief from Lucas Hels taking the victory here in the Superheat for X30 Junior by 1.3 seconds ahead of Oscar Guccio and Gabriel Benecchi. Jules Mulder, Arthur de Dunker, Viviane Guillonnet, Théo Polican, Archie Owen, Alexandre Mercier and Grégoire Schneider ran at the top 10. Lilian Sars, Seda Meunier ran at the top 12 ahead of Nilas Malik, Aurelio Giusinelli, Danny Burrs, Gil Hunting, Maxime Prudent, Charline Cordier, Mia Auger. Then we've got Bruno Matrullo running at the top 20. Senna Pessel, Thierry Rouy Gendre, Lucas Pellizzari, Timothy Lahoussine, Arthur Jonette, Anthony Bongarts, Louis Damido, Lorenzo Notarigo, Finley Allen, Matteo Kubrick, Sasha Duquet, Yanis van den Bosch, and unfortunately, 4 minutes into the race, Johan Sobinski forced to retire with a mechanical black flag. But Hels victorious in the X30 Junior Superheat here at Le Mans.